Merhaba, hi. In this video, we're gonna learn about Turkish alphabet. In total, we have 29 letters in the alphabet. Unlike the English language, in Turkish alphabet doesn't have the letters Q, W, and X. So let's start and learn how to pronounce. A. Anne. B. Baba. C. Cami. Ç. Çiçek. This letter pronounced as chi in cheese. D. Deniz. E. Ekmek. F. Fıstık. G. Güneş. Yumuşak G, also known as soft G. We don't pronounce this letter alone, but we make the sound softer, like yağmur. H. Halı. I. ılık. İ. isim. J. Jeton. K. Kalem. L. Lamba. M. Masa. N. Nane. O. Okul. Ö. Ödül. P. Para. R. Resim. S. Soğuk. Ş. Şemsiye. T. Tabak. U. Uçak. Ü. Ülke. V. Valiz. Y. Yemek. Z. Zürafa. Thank you for watching this video. Now subscribe and stay tuned for our next lessons. Lingua Space is your place.